Morning students, I am just going to revise the same lesson, Glimpses of India. Glimpses of India has three parts, you all know. The first one is A Baker from Goa. It was written by Lucio Rodriguez. He is a Konkani essayist. He was born in 1916 and died in 1973. Let us see what it is about. It is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in its society. ഇപ്പോഴും ബേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എ ബേക്കർ ഫ്രം ഗോവ. ബേക്കർ യു ഓൾ നോ, ദ പേഴ്സൺ ഹു ബേക്സ് കേക്സ്, ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എക്സെട്ര. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. Reminiscing means thinking of the past. Nostalgically means this together you can take reminiscingly, reminiscing nostalgically, thinking fondly of the past. About those good old Portuguese days, our elders are often heard reminiscing. Elders are always thinking about and talking about whom? Portuguese days, when India was ruled by Portuguese days. Portuguese people എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് റൂൾ ചെയ്തത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. The Portuguese and their famous loaves of bread. Loaves of bread means piece of bread. And those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. അന്ന് കഴിച്ചിരുന്ന പോർട്ടുഗീസുകാരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയി, പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? Bakers are still there. The people who bakes the bread are still staying where? Staying in Goa. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old time tested furnaces still exist. Mean furnaces എന്തിനാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാകുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫർണസസ് ഇപ്പോഴും എവിടെ ഉണ്ട്? കാണാനുണ്ട്, ഗോവയിൽ ഉണ്ട്. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. Extinguished means it is not extinguished means ഇപ്പോഴും still people are using those for baking what? Bread. Clear? And the thud means sound of something falling on the ground. Thud and jingle. Jingle is, you all know, the sound of bells. The traditional baker's bamboo heralding his arrival. Heralding means announcing his arrival in the morning. Can still be heard in some places. പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ ബേക്കേഴ്സ് ബാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? അവരുടെ അറൈവൽ നമുക്ക് ശബ്ദമുണ്ടാക്കും. ബാമ്പൂവിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി, ബെല്ലടിക്കുന്ന പോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി അവർ വരുന്നത് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കും. വൈ? പീപ്പിൾ ഷുഡ് കം ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ബൈ ദ ബ്രെഡ്. And that type of sound still you can find in some places of Goa. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ആ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗോവയിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും. Can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. That means the father was a baker, but father must have died, but the son still carries with the same type of work, that is baking. These bakers are even today known as padder in India. ഈ bakers are still known as padder in Goa. ഗോവയിൽ അവരെ ഈ ബേക്കേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? padder എന്നാണ്. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend. So the author is saying that when he was a small child and stayed in Goa, the baker used to be their friend, companion and guide. Not only friend, a companion as well as a guide. Who was a guide for them? The baker was a guide for them. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. Twice he used to visit their playhouses. Morning time they used to come for what purpose? Morning time they used to come there in order to empty his huge basket. What is to be filled with the bread used to be filled inside the basket. So he comes and distributes the what or sells the bread. Then the jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. So the morning they used to hear the sound of whose arrival? The baker's arrival. They used to
rushed towards him. For what purpose? In order to greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Do you think that ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നത് എന്തിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്? ബ്രെഡിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണോ? Not at all. The loaves are bought by some Paskin or Bastine. So ഈ ബ്രെഡൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് ആരാണ്? സെർവൻസ് ആണ്. ബട്ട് the maid servant of the house, who was known as Paskin or Bastine. But what we long for were those bread bangles which we chose carefully. ഞങ്ങൾ ഓടുന്നത് എന്തിനാണ്? ബ്രെഡ് ബാംഗിൾസ്. അത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് വാസ് സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ മേക്ക്. ഈ ബ്രെഡ് ബാംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ബഞ്ചസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ലൈക്ക് ബാംഗിൾസ്. ക്ലിയർ? അത് വെട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ റൗണ്ട് സർക്കിൾസ് അത് കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് കുട്ടികൾ ഓടുന്നത്. സംടൈംസ് ഏതിൻ്റെ ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ മേക്ക്. The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. ഒരു കൈ എന്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? ബാസ്ക്കറ്റിൽ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യും. മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ബാമ്പു കൊണ്ട് തറയിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും. He would greet the lady of the house with good morning, then place his basket on the vertical bamboo. The wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെല്ലാം അയാൾക്ക് ചുറ്റും റൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും. And with a mild rebuke mean an expression of disapproval, a scolding. And we kids would be pushed aside. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്കോൾഡ് ചെയ്ത് പുറകോട്ട് തള്ളി മാറ്റും. എന്നിട്ട് what do the baker do? He used to give the loaves, the ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് ആരുടെ കൈ കൊടുക്കും? The maid servant. And but we would not give up. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് തള്ളി മാറ്റിയാലും ഞങ്ങളവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാറില്ല. We would climb a bench or a parapet and peep into the basket. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കയറി ഒളിഞ്ഞ് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് നോക്കും. And somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. ഇപ്പോഴും ഞാനത് റിക്കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്താണ്? ആ ബ്രെഡിൻ്റെ മണം. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? So we are not bothered to even brush our teeth in order to eat those bread bangles, because they have to go and pluck what? The mango leaves for brushing their teeth. In those days they used mango leaf for the toothbrush. And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. What is the author saying? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല്ല് ക്ലീൻ ആവില്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത്? That's what who used to think? The author and his friends used to think. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. Just as a party or a feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Now, what is the role of bread in their lifestyle? Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. So, marriage gifts പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ത്? The bread, sweet bread. What was the name given to the sweet bread? Bowl. Just as a party or a feast loses its charm without bread. So each and every party, what is to be there? The bread is to be served. Not enough can be said to show how important baker can be for a village. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഒരു ബേക്കറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വില്ലേജിൽ. So what are the things the ladies used to make? The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. They used to prepare sandwiches for their daughter's engagement. Cakes and bolinhas. Bolinhas is a sweet are a must for Christmas as well as other festivals. Thus,
The presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. Not only the bread, even the cake is to be baked. Who is to bake the cake? The baker, isn't it? So it is very important, and the baker's furnace in the village is also equally essential. I hope you understood, because for the marriages also, even the festivals also, bread, cake and bowling house, they are all very important. So the baker is an important person, as well as the baker's furnace in the village is absolutely essential. It is very much needed. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. So the baker used to wear a typical type of dress that is called kabai, and it was a single piece long frock reaching down to the knees. It is like a frock, it reaches up to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. So 3/4. It is just like a 3/4. Earlier the bakers used to wear a frock type, but when during the others' time, they used to wear what type of dress? They used to wear the 3/4 and a shirt. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. So, ഇപ്പോഴും അവിടെ kneesന് താഴെയുള്ള ഒരു knicker pants, half pants ഇട്ടാൽ what the people used to call him, he is to be called a comment. He is to be comment that this person is dressed like a padder. Padder is a word used by the Govans for the baker. The baker usually collected his bills at the end of the month. End of the month. നമ്മളിപ്പോൾ മിൽക്കിനൊക്കെ പൈസ ചിലരൊക്കെ മന്തിൻ്റെ അവസാനം കൊടുക്കാറുള്ളൂ, ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കുക. അതുപോലെയായിരുന്നു ബേക്കറിന് മന്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് അവർ ക്യാഷ് കൊടുക്കുക. Monday accounts are used to be recorded on some wall in pencil. Monthly accounts used to be recorded. They used to write down on the walls the calculations. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. So the money earning business ആയിരുന്നു ബേക്കറുടെ. ഒരിക്കൽ പോലും അവർ സ്റ്റാർവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. He, his family and his servants always look happy and prosperous. Their plump and physique was an open testimony on this. അവരുടെ pleasantly fat body, അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എന്തെല്ലാന്ന് സ്റ്റാർവ് ചെയ്യുക അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. So people used to call, if a person who is having what jackfruit like physical appearance, people used to say that he is like a baker. That's the end of the baker's that story. I hope you understood. That's why some of them asked me to repeat this lesson. That's why I started. The next part, that is the Coorg, second part. It is Coorg is a written by Dr. Lokesh Abrol. He is a doctor, traveler and a social entrepreneur who loves India and likes writing places he visited in India. Coorg is in Karnataka, famous for coffee and rainforest and spices. This place is very famous for coffee, rainforest and spices. So these are all you can say some sort of a travelogue. That's why we selected this topic for the our project also. Let us begin. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sites a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This place ഏതിന് ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ്? മിഡ്വേ, മൈസൂറിനും അതായത് മാംഗ്ലൂരിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹെവൻലി പീസ് ആണെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്ന പ്ലേസ് ആണെന്ന് പറയാം. So drifted from means being carried gently by air, carried along gently by air, കാറ്റ് കൊണ്ടിങ്ങനെ അടിച്ച് ഭഗവാന്റെ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പീസാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. Coorg ladies are very beautiful, isn't it? So this area is lived by whom? Which type of people? Proud race of martial. Martial means having to do with war. എല്ലാം സോൾജേഴ്സ് ആണ് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ആൻഡ്
They are very beautiful ladies and with wild creatures. Not only human beings are there, even wild creatures are also staying in that area. Coorg or Kodugu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantations. That area is famous for coffee, wild forest, rainforest and what else? Spices. Evergreen rainforests cover 30% of this district. Rainforest means 30% portion is rainforest, and during the monsoons it pours enough to keep many visitors away. Monsoon season means lot of rain used to be there. The visitors won't prefer to visit that area. The season of joy commences from September and continues till March. So, visitors ഒക്കെ വരുന്ന സമയം ഏത് മാസമാണ്? September to March. The weather is perfect. ആ particular monthil weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee means giving strength. ആ എയർ തന്നെ എന്തിൻ്റെ മണമുണ്ട്? കോഫിയുടെ മണമുണ്ട്. Coffee estates and colonial Bangalore stand tucked under tree canopies in prime corners. In the coffee estates ഉണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കോളനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ബംഗ്ലോസ് അതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡ് ടക്ഡ് ഇൻ, പുട്ട് ഇൻ under the tree canopies. Canopies means having covers forming a shelter. Tree konda moodapetta kidakkana, canopy pole, shelter pole in prime corners. The fiercely independent people of Coorg, fiercely great independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. Avare aride inheritors aanu. Either they must be Arab or they must be what? Greek. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. So, there is another story good ഉണ്ട്. അലക്സാണ്ടറുടെ ആർമി ഈ അത് കടന്നു പോയപ്പോൾ അവരിൽ കുറേ പേര് എവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു? കൂർഗിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു. ദീസ് പീപ്പിൾ, അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടറുടെ ആർമിയിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെയുള്ള ലോക്കലേറ്റ്സിനെ മാരേജ് ചെയ്തു. ദീസ് പീപ്പിൾ മാരീഡ് അമംഗ്സ് ദ ലോക്കൽസ് ആൻഡ് ദിയർ കൾച്ചർ ഈസ് അപ്പാരൻറ്റ് ഇൻ ദർ മാർഷ്യൽ ട്രഡീഷൻസ്. ഇവരുടെ ഈ മാർഷ്യൽ ട്രഡീഷൻസിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അലക്സാണ്ടറുടെ സോൾജേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന്. ആൻഡ് വാട്ട് എൽസ് ഓൾസോ? മാർഷ്യൽ ട്രഡീഷൻസ്, മാരേജ് ആൻഡ് റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ distinct from the Hindu mainstream. അത് പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ that is entirely different from the Hindu mainstream. Mainstream means a tradition which most people follow. അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും entirely different ആണ്. And the theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kuduvas. ഒരു അറബിൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന the way they dresses up. അവർ വലിയ ലോങ് കോട്ടാണ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ട്? വേസ്റ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് അവരിടുന്ന. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കുപ്പിയ. ആ ഡ്രസ്സിന് എന്താ പറയുക? കുപ്പിയ. ഇറ്റ് റിസംബിൾസ് ദ കുഫിയ ഓൺ ബൈ അറബ്സ് ആൻഡ് ദ കേർഡ്സ്. അത് ആരിടുന്ന ഡ്രസ്സിനെ പോലെയാണ്? അറബ്സും കേർഡ്സും ഇടുന്ന ഡ്രസ്സിനെ പോലെ ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, അറബ്സിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ദേ ആർ ഡിസെൻഡഡ് ഫ്രം ദ അറബ് ഡിസെൻഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. Coorgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. അവരോട് സംസാരിച്ചാൽ they have a lot of story to say. എന്താണ്? tales of valor, that is stories of courage and bravery usually in war. വാറിൽ അവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ മകൻ്റെയോ അവരുടെ ഫാദറിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റോറീസ് ഒത്തിരി അവർക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ട്. The Coorg regiment is one of the most decorated in Indian Army. Indian Army la ഒരു separate Coorg regiment തന്നെ ഉണ്ട്. And the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Coorgi. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ ആദ്യത്തെ ജനറലായ ആരാണ്? ജനറൽ കരിയപ്പ. ആരായിരുന്നു? ഒരു കൂർഗി ആയിരുന്നു. Even now, Koduvas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ
കൊടുവാസിന് മാത്രമാണ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാം ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ, ഫയർ ആംസ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Coorg. Kaveri റിവറിന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം തന്നെ കൂർഗിലെ ഹിൽസിൽ നിന്ന് ആണ്. Maheshwar, a large fresh water fish abound in these waters, lives in these. Abound means lives in these or found in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit of the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. So what are the other things there? So they have kingfishers, they dive for what they catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripple effect. Of splash and ripple effect means rising of the water and its waves. Water clear? Water. Elephants enjoy. The langurs are there, monkeys are there, fish are there, fishes are there. Then elephants are also there in that area. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahats. Mahats means Anapapan, the men who control elephants. The man mahats എവിടെ വെള്ളത്തിൽ നീരാടി രസിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. The most laid back, at peace individuals become converts to the life of high energy and adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. അവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെ ആർക്കാണ് ടൂറിസ്റ്റിന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ട് അഡ്വഞ്ചർ ഗെയിംസ് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. റാഫ്റ്റിംഗ് മീൻസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ റിവർ ഇൻ എ റാഫ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ്. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് എൽസ് ഉണ്ട്? വേറെന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കൂ. Canoeing is there. Canoeing means traveling in a river in a canoe. Rappelling. Rappelling means going down to cliff by sliding down a rope. Rope വഴി പോകുന്ന അതുണ്ട്. പിന്നെ mountain biking ഉണ്ട്. Numerous walking trails. Trails means paths created by walking in this region are a favorite with trekkers. Mountain trekking-ന് പോകുന്നവർക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. എന്താണ് ഈ പ്ലേസ്? കൂർഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ വാട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്? ടൂറിസ്റ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? കാനോയിങ് ഉണ്ട്, റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ട്? റാപ്പലിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? മൗണ്ടൻ ബൈക്കിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ട്രക്കിങ്ങും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ all these things. That's why all the tourists wish to go there. And birds, bees and butterflies are there to give you company. Not only the langurs and elephants are there. Then macaques. Macaques means monkey, Malabar squirrels, langurs and slender lories. Slender lories also monkey only. Sorry. Keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. Even I also prefer to step aside for wild elephants. The climb to the Brahmagiri hills brings you in a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. Panoramic view means the view of whole area of the entire misty landscape of Coorg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargadhama, and running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakpo is a bonus. So the monks in red ochre is a color, and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കൂർഗിലുള്ളത്? When you climb to the Brahmagiri hills, you can see വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ തന്നെ കാണാം. എങ്ങനെയുള്ള വ്യൂ ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? വൈഡ് ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ്. എങ്ങനെയാണ്? മിസ്റ്റി കവേർഡ്, മഞ്ഞ് കൊണ്ട് മൂടിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓഫ് കൂർഗ്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. A walk across the rope bridge. കുറച്ച് ദൂരം റോപ്പ് ബ്രിഡ്ജിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it takes you towards where the island of Nisargadhama. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും? Island of Nisargadhama.
So, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ Tibetan settlement. And at nearby Bailakpur is a bonus. പിന്നെ അവിടെ you can see the monks in what color, different color of robes they are. Amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. This is the right place to visit. That's what the author has said. That is the end of Coorg. Next we have to see tea from Assam. That is the third part. It is written by, you all know, it's a famous author, written by tea from Assam. It is actually written by the name of the author. I just forgot, let me see. Arup Kumar Datta. So, let us see. Chai garam chai, a vendor called out in a high pitched voice. The beginning itself, it's a chai garam. A vendor means seller is calling. Generally you can see in the railway platforms and bus stops this. He came up into their window and asked, Chai sahab, chai veno sarna? Give us 2 cups, Pranjal said. Pranjal is a youngster from Assam. He is actually the Rajiv's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajbir to visit his home during the summer vacation. അപ്പോൾ സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഇതാണ് ബിഗിനിങ്ങിലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചായ വിൽക്കുകയാണ്. ദെൻ ഹൂ കോൾ ദേ give us 2 cups. Pranjal പറഞ്ഞു 2 കപ്പ് ചായ തരാൻ. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. All the people were drinking tea. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajbir said. Rajbir is asking Pranjal, do you know how many cups of tea is selling every day? Wow, exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. And the train pulled out of the station. Pulled out means come out of the station. Pranjal buried his nose in his dictative book again. Pranjal is very much interested in reading book. But Rajbir too was an ardent fan of dictative stories. Rajivinum എന്ത് ഇഷ്ടമാണ്? Dictative stories ഇഷ്ടമാണ്. But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് he was enjoying the scenery. It was green everywhere. Rajbir had never seen so much greenery before. Rajbir is seeing this greenery for the first time. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. Suddenly the scene is changing. Here they are entering into the tea bushes. It was a magnificent view, beautiful view. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഹിൽസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കടൽ പോലെ നിരന്ന എന്തിൻ്റെ ബുഷസ് ആണ്? ടീ ബുഷസ്. they could see. Dafting means making short. The tiny tea plants were tall, sturdy. Sturdy means strong. Shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll like figures. ഏതുപോലെയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്തത്? ഇവർ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്തത് ഡോൾ ലൈക്ക് ഫിഗേഴ്സ്. ഡോൾ പോലെ ആ ബുഷസ് ഓഫ് ട്രീസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുമായിരുന്നു. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. വളരെ ദൂരെ നിന്ന് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കാണാമായിരുന്നു. ചിമ്നി കൂടെ സ്മോക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Hey, a tea garden, Rajbir cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up in the plantation, didn't share Rajiv's excitement. Who was so excited to see the tea garden? Rajbir was excited, but Pranjal was not so excited because he was born and brought up in that area. Oh, this is a tree country now, he said. Assam has the largest number. Concentration means number of plantations in the world.
You will see enough gardens to last you a lifetime. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഗാർഡൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. Rajveer said that before visiting this place, I read a lot about the tea garden. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. Nobody knew actually who discovered tea, but so many stories are there. What legends? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. There is one story that is like this, that is a Chinese emperor who always boils water and before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. One day what happened? Suddenly, by mistake, it fell. So, a few leaves fell into the pot and it was started giving a nice smell. Actually, that was the tea leaves. Tell me another scoffed pranjal. Scoffed means laughed. We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic is monk, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. A monk who was doing what? Meditation. He was feeling very sleepy. What did he do? Then 10 tea plants grew out of the eyelids. What did he do? He was feeling sleepy, that's why he cut off his eyelids. What did the monk do? He cut off the eyelids and thrown. And 10 tea plants grew out of the eyelids. From the eyelids, what started coming out? Tea plants. The leaves of these plants, when put in hot water, drunk, banished the sleep. When people started plucking these leaves and drinking the same water, they did not get the sleep also. Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, chini are from Chinese. Rajveer is telling Pranjal all these things. First, who drank tea? Chinese people, and these words also coming from Chinese. Then tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as a beverage. So, Europe medicine ആയിട്ടാണ് tea കുടിച്ചിരുന്നത്. The train clattered into Mariani Junction. The train reached at Mariani Junction. The boys collected their luggage, pushed their way to the crowded platform. They are about to get down the train. Pranjal's parents were waiting for them to receive them. Who were there in the railway station? Pranjal's parents. Soon they were driving towards Dekhyabari, the tea garden managed by Pranjal's father. Where did they go? They are going towards the Pranjal's father's tea garden. An hour later, the car veered sharply. Veered means moved at once from the main road. They crossed the cattle bridge and entered Dekhyabari tea estate, where who was working? Pranjal's father was working. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. Acre kanakina tea bushes, all neatly pruned, neatly cut to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. പുതിയതായിട്ട് കിളിർത്തു വന്ന ഇലകൾ ആൾക്കാർ ബാസ്ക്കറ്റൊക്കെ പുറകിൽ കെട്ടി ഒരു ഏപ്രൺ ഒക്കെ ഡ്രസ്സിന് മുന്നിലിട്ട് അവർ ആ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇലകൾ നുള്ളി ഇടുകയാണ്. ഇതായിരുന്നു ആര് കണ്ടത്? Rajveer had seen. Rajveer. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. Pranjal's father car padikka slow chedu because what came? The tractor came. And this is the second flush or sprouting period. Flush means second time. Isn't it? Mr. Barwa, Rajveer asked. Mr. Barwa is the father of Pranjal. Pranjal and achanodu choikkana. The second time ilalle, sprouting period alle. It lasts from May to July and yields to the best tea. It gives the best tea. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise, because Rajveer had already read everything about what? About the tea garden before visiting Pranjal's house. Yes, Mr. Barwa, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. So Rajveer said that I wanted to learn more about the tea garden after coming here.
This is the end of the lesson. I hope you understood. If you have any other lesson to learn, you can please let me know. Next class, we will do the grammar. Thank you.